ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਯੋਰ ਪੀਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਚਰਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਨ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਆਫ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਪੀਟੀ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਆਫ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਪੀਟੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ, ਹੈ ਨਾ। ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫॉर ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਈਜ਼ਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਹੋਲ ਟੈਕਸਟ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਡ ਰੂਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਫਿਕਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਏ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ। ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਹੈਂਸ ਯੋਰ ਸਪੀਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਲੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕੋਮਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ 2 to 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਪੋਜ਼ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਐਂਡ ਬਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly, while introverts give themselves time to develop their insights before exposing them to the world. Extroverts are happy making decisions in the thick of events, while introverts want to reflect before taking action.
The purpose of the informative speech is to provide interesting, useful, and unique information to your audience. By dedicating yourself to the goals of providing information and appealing to your audience, you can take a step towards succeeding in your efforts as an informative speaker. Most of us spend on average 1800 hours per year in our jobs and will work for about 40 years before retirement. When you consider the amount of time spent in the office, you soon realize how important it is to feel a sense of achievement at the end of the day, rather than just meeting financial objectives. Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country will affect the demand for a whole host of goods and services. Note that a change in the structure of the population will increase the demand for some goods but reduce the demand for others. With a population of only just over 30 million living in the world's second largest country, Canada is justly renowned for vast tracts of wilderness, untroubled by pollution either from industry or from intensive farming methods. A major conservation issue is the battle to stop the logging of virgin forest in northern Ontario and on the west coast. Yet this landscape, which appeared so alien and confronting to the white settlers and explorers, had been home for thousands of years to indigenous Australians for whom the plains, ranges and deserts were a sustaining spiritual and integral part of their existence. The interludes which break up the gameplay action and which, because they can be made to a higher level of animation, often provide the most visually arresting sequence of a game, combined with a taste for bizarrely complicated, recursive plots and long sequences of wordy explanatory dialogue. This turns the game into a bit of a drag. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ A man is crossing a jungle and a snake jumped over his arm. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਨੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹਨਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨ ਵਾਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦ ਜੰਗਲ ਐਂਡ ਅ ਸਨੇਕ ਜੰਪਡ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਆਰਮ ਬਟ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਫॉर ਬਿਗਨਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 90 ਆਊਟ ਆਫ 90 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ
क्योंकि कंटेंट सारा पिक करना जरूरी नहीं हैगा। The computer crashed and I hadn't saved my work. The computer crashed and I didn't save my work. You must include your name and identity number on the registration form. You must include your name and identity number on the registration form. The main issue is to decide how we want to launch the new product. The main issue is to decide how we want to launch our new product. This paper is the best one to look at first. Guest paper is the best one to look at. What's going on that can help patients leave their fears at the door? What's going on is can help the patients to get the outdoor. Inflation rose by 2% over this time last year. Inflation rose by 2% this time last year. Applicants for the course should preferably have a degree in English or journalism. Application for the course should probably have a degree or a diploma for the course registration. After 1830, periodicals appeared in large numbers in America. After 1830, periodic appeared in a large number in America. Soil erosion can be caused by increased rainfall and changes in plant growth. Soil erosion can be changed by raising appearance and by the geological positions. Now we are moving on to the third element, that is describe image. देखो describe image ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ observe ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਮੇਬੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। The given image represents a bar graph about volunteers who incurred expenses reimbursement available from 0 to 40%, and its further elements are postage, phone calls, meals, training, travel costs, uniforms and other. From the image it is clear that the maximum part is recorded for postage and the data recorded is in between 30 to 40%. Also from the image it is clear that the minimum part is recorded for uniform and the data recorded is in between 10 to 20%. In conclusion, the given bar graph includes a lot of complicated data and all the sufficient data for analysis. The given image represents a bar graph about education pays from $740 to $104.97, and its further elements are doctoral degree, master's degree, bachelor's degree and associate degree. From the image it is clear that the maximum part is recorded for doctoral degree and the data recorded is $1,497. Also from the image it is clear that the minimum part is recorded for associate degree and the data recorded is $740. In conclusion, the given image is very informative. The given image represents a pie chart about comparison of fundamental needs model with Abraham's marshmallow hierarchy of needs from stimulation needs to security needs, and its further elements are safety needs, physiological needs, belonging needs and self-esteem needs. From the image it is clear that the maximum part is recorded for stimulation needs. Also from the image it is clear that the minimum part is recorded for three fundamental needs. In conclusion, the given image includes a lot of complicated data and all the sufficient data for analysis. Moving on to the next element, that is Retell lecture. So Retell lecture ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਤੁਸੀਂ notes ਜਿਹੜੇ ਹੈ keywords ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ note down ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੂਐਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। That is all what we are going to do in Retell lecture. Coming out of the 19th century with all that happened, and so quickly, some of these ideas, some of these theories, like thermodynamics and kinetic theory, they didn't blend the way they should have. Thermodynamics has its roots in matter, how material things respond to heat and temperature and so forth. The laws of thermodynamics were thought to be absolute. Now take kinetic theory. If matter consists of atoms in random motion, and that's what matter is, then you open up the possibility that there will be fluctuations in samples of matter such that the laws of thermodynamics can momentarily be violated. Are the laws of thermodynamics valid? Absolute. Are they obeyed statistically? On average, they're obeyed, but they can be violated during unusual times, all right? The lecture mainly focused on 19th century and its further elements were material thing and response to heat. The first crucial aspect revealed in the discourse was that material thing responds to heat. Additionally, the lecturer also exhibits some important information about laws of thermodynamics and kinetic theory. In conclusion, the lecturer elaborated about random motion and fluctuation of matter. And he also told us that violation of laws something possible that is possible during unusual times. Now if we talk about answer short questions, ਤਾਂ answer short questions ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੇਜਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. What is the term for the money people pay to the government to support public services? Tax. Tax. What material is normally used to make windows and light bulbs? Glass. Filaments. Who prepares and sells medicine in a shop or hospital? Doctor. Physicist. Where on a college campus would a periodicals collection be located? Exhibitions. What is the inedible center of a peach, cherry, or grape called? Seed. To find a detailed topographical map of Africa, what kind of reference book would be best to use? Geographical book. So as you can see, the test is finished. We will update you with the results. ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 8.5 ਬੈਂਡਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਟ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਤੇ।